Absolutely. Yes, and let's start our Zoom. Okay, great. So we are recording. So welcome everybody to Asking for More. Добро пожаловать всем на «Запрашиваем больше». I know you guys are all professionals at working with translated material, but just for everyone's ease, if you would like to ask a question, just turn on your microphone and you will have translation here provided for you, but we're going to have to take turns so that I can hear it in English and you can hear it in Russian. Я знаю, что, скорее всего, вы уже давно умеете работать с переводчиками, но я бы хотела попросить следующее. Если у вас будут возникать вопросы, я прошу вас, пожалуйста, включайте звук, задавайте вопрос, но в то же время останавливайтесь, чтобы можно было успеть перевести, чтобы я также понимала, о чем идет речь. So, they asked me to do this Zoom so that I could get to meet you guys and you could meet me. And they asked what was an energy that was prominent for Russia right now. Меня попросили провести этот Zoom, чтобы вы могли познакомиться со мной, я мог бы увидеть вас. И также меня спросили, какие энергии сейчас являются актуальными для России. And it's interesting because I've been watching the classes with access consciousness grow in places like St. Petersburg that Dasha has been organizing and in Moscow. And it's apparent to me that Russia is a place right now that is reaching for a possibility. Я вот смотрел на то, как вот многие проводят классы в России, пусть будет там, допустим, классы в Санкт-Петербурге, которые проводит Даша, или какие-то классы в Москве, и я понимаю, что Россия сейчас пришла к тому моменту, что она буквально тянется к тому, чтобы пробудить свою осознанность. See, from my experience, because I've been involved with access consciousness now for about 15 years, it grows where the people are willing to ask for a different possibility and where people are reaching for something. И я уже нахожусь как бы в аксессе более 15 лет, и я заметил, что он растет в тех местах, в которых люди запрашивают возможности и пытаются расти в этом. So I'd like to ask, what are you all reaching for with your choices and your questions that you've never acknowledged? И мой вопрос к вам. К чему тянетесь вы посредством своих выборов и всех своих вопросов, которые вы задаете? If something comes up for you, great, I'm willing to talk about it. And if not, it's just something to look at. Если что-то поднимается для вас, и вы готовы это обсудить и хотите задать вопрос, пожалуйста. Если нет, мы просто, это как бы та энергия, которая поднимается, при этом это вот то, что интересно. The one thing that I know to be true, and the thing that really drew me to access consciousness, was the acknowledgement that your life is created by your choice. И то, что, в принципе, привлекло меня и притянуло меня, скажем так, это то, что признание того, что ваша жизнь отстраивается благодаря вашим выборам. You are never the victim of circumstance. Таким образом, вы никогда не являетесь некой жертвой обстоятельств. And everything in your life is the manifestation of a point of view. И все, что у вас присутствует в вашей жизни, является проявлением или манифестацией вашей точки зрения. My basic point of view is you don't have any problems. Моя основная основополагающая точка зрения на все это то, что у вас нет проблем. If there's something in your life that you don't like, если в вашей жизни присутствует что-то, что вам просто не нравится, it's not a problem. It's a symptom. Это совершенно не проблема, это симптом. It's a symptom that was created by a choice that was motivated by a point of view that you have. Это симптом, который был создан выбором, который выбор, в свою очередь, был смотивирован, то есть вашей точкой зрения. But we're not here tonight to talk about problems.
We're here to ask for more. Но мы сюда не собрались с вами не для того, чтобы обсуждать проблему. Мы с вами собрались для того, чтобы запросить больше. So if you truly had no problems, what more could you be asking for? И если бы у вас действительно не было никаких проблем, чего больше вы бы хотели запросить? Everything that doesn't allow that to show up, can we destroy and uncreate it? И все, что не позволяет этому проявиться сейчас, рассадим и уничтожим. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Now, there's something in the chat here in Cyrillic that I don't understand, so I don't know if it's a question or not. It's not a question. They're asking people to mute their microphones. That they just when they join, it's on mute. Okay, good. I just thought I have no idea. I'll keep an eye on it for you. Okay, cool. Thank you. You're the best. And I do want to say to everybody, yeah, keep your microphones on mute, but these conversations are much more fun and there's so much more available if you're willing to make it about you. Я, конечно, да, действительно соглашусь с тем, что нужно выключать микрофон, пока вы слушаете, но с другой стороны, эти разговоры, которые мы сейчас ведем, они становятся гораздо более интересными, когда вы вкладываете в них частичку себя и проявляете себя в этом. So you need to all be greedy capitalists. То есть это чтобы разговор был прямо про вас, чтобы вы были теми капиталистами, которые жадными, которыми вы можете быть. You need to be willing to have you and your voice in the world and ask for what you really, truly desire. Вы должны оставаться собой или быть собой и иметь свой голос в этом мире для того, чтобы запросить то, что вы действительно желаете. How many of you out there were raised that you shouldn't ask for things? Сколько из нас воспитывали таким образом, чтобы нам не позволено просить? I always remember when I was a child going places with my mother, and she always told me, even if there was, candy in a dish, she always said, no, you can't ask to have some. И я помню, когда я был маленьким и путешествовал даже в поездках был со своей мамой, я помню, что, например, если мы приходили в какое-то место, и там была вазочка с конфетами, она говорила, нет, тебе нельзя просить сейчас эти конфеты. What if that was the greatest lie we were ever told? А что это, если это одна из самых одна большая ложь, которую нам говорили? What if in actual fact it could be a contribution to others for you to be willing to have more? Что если ваша готовность иметь больше стала гораздо большим вкладом для всех остальных? Could I ask a question? Yes, in just a second. Everything that brings up times a godzillion, can we destroy and uncreate it all? Сейчас все, что поднялось, давайте рассадим и уничтожим. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. What's your question? А теперь вопрос. So you said that what if you could ask for what you truly desire? То есть вы спросили, что если вы будете запрашивать то, что вы действительно желаете? And I've been asking for a very, very long time, what do I truly desire to create in my life and as my living? And it's almost like it's not available, or it's almost like I don't know what it is. И я очень долгое время запрашиваю то, что я действительно желаю, чтобы это проявилось в моей жизни, в моем проживании. Но такое ощущение, как будто это больше недоступно мне или этого нет для меня. So what if it wasn't just one thing? Что если мы говорим сейчас не про что-то одно? See, in Access, we talk about creating your reality, and we talk about asking for what you desire. But I've noticed that some people try to turn that into a conclusion. В Access мы говорим про то, чтобы создавать свою реальность и запрашивать то, что вы желаете. Но я также заметила, что очень многие вот эту концепцию берут и делают из нее умозаключение. See, again, when I was young, I had periods of fascination with so many different things. И когда я был ребенком, у меня были целые периоды, когда меня что-то увлекало сильно. And I received judgment for that. И я получала очень много осуждения из-за этого.
people would say to me, you're not consistent and you always change your mind. И люди мне говорили о том, что я непоследовательный, и что я все время прыгаю с одного на другое и меняю свою точку зрения обо всем. And it occurred to me eventually that actually that was one of my greatest gifts. И до меня наконец-таки дошло, что это было одним из самых больших моих талантов и даров, и до сих пор этим является. See, creating your reality and making choices to have what you truly desire is it's not a one-stop shop. You have to keep asking. То есть поймите, что создание своей собственной реальности и делая выборы в том, что вы действительно желаете, это не что-то одно, и что вам нужно это один раз сделать. So, Reshma, for you have to have a look at the choices that you're making. И, Решма, для вас конкретно, посмотрите, пожалуйста, на выборы, которые вы делаете. Because your choices are what's going to show you what you truly value. Потому что именно ваши выборы покажут вам, что на самом деле вы действительно цените. Okay, so when you say that, I get what you're saying. So there are a lot of things that are showing up that I'm asking for, and you said that what shows up for you is what you value the most. And то есть вы сказали о том, что как бы то, что я запрашиваю, это не то, что одно мне нужно просить, и то, что то, что я выбираю, это показывает то, в чем моя ценность. So what if there are, so if I could direct it to one thing, that is, if I'm asking for a nurturing relationship and the nurturing relationship shows up and then it just breaks off, what is that? Like, and it's been a pattern. So I've been asking, what is this? And this call is about having more ease. So how may I have more ease with all of this? Ага, и просто к тому, что если, например, я запрашиваю какого-то рода отношения, эти отношения все время то приходят, то прерываются, то есть как бы что это такое? Что, этот звонок, он сводится к тому, чтобы запрашивать легкость, как бы что я могу здесь попросить в данном случае? Is it possible that a nurturing relationship doesn't have to last a long time? А возможно ли, что вот эти питающие, напитывающие отношения, которые вы ищете, они могут не длиться долго? Yes. Да. And what if the nurturing relationship you asked for was with you? И что если те питающие, напитывающие отношения, которые вы ищете, это в первую очередь отношения с самим собой, с вами? See, you think the relationship is not as valuable if it doesn't last a long time. Видите, у вас есть точка зрения о том, что если отношения не длятся долго, тогда они не ценные. How many of you are making your relationships wrong because they didn't fit your definition of a good relationship? Сколько отношений вы определили как неправильно только потому, что они не соответствуют вашему определению про отношения? Everything. That is times a godzillion. Let's destroy and create it all. Все это умножено на бакзиллион, рассадим и уничтожим. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. We have a question on chat. Okay. And it's in English. Oh, yes. In English. So the question is, how to ask for more and not from a place of need or lack? Fabulous question. Великолепный вопрос, который звучит следующим образом. Как запрашивать больше, но не из пространства нужды или отсутствия чего-то недостатка? See, so many people come to classes with access, for example, because they're trying to fix a problem. Большинство людей, которые приходят на классы, ну, допустим, в Access, да, они приходят для того, чтобы как-то разрулить свои проблемы. But in truth, you don't actually have any problems. Но по факту у вас нет проблем. The problem that you're creating is the lack you are inventing to try and motivate you to have more. Проблема ваша сводится к тому, что вы изобретаете недостаток для того, чтобы мотивировать себя выбирать больше. The problem is, I love you all, but you're lazy. Проблема в том, что я всех вас люблю, но вы, блин, офигеть, какие ленивые, ленивцы.
you think you need motivation to actually create and make some choices. And so you create problems to motivate actually doing something. Вы свято верите, что вам требуется мотивация для того, чтобы что-то создавать и делать выборы в своей жизни. What if creation required zero motivation? Что если для созидания требовалась бы нулевая мотивация или вообще отсутствие мотивации? And everything you chose was based on two criterion. И все, что вы выбирали до этого, базировалось на двух критериях. Will it be fun? Будет ли это весело? Will it create a greater future? И создаст ли это большее будущее? What was that? See, if you look at life from those two things, there's no lack there. И если вы будете смотреть на свою жизнь, исходя из этих двух пунктов, будет ли там присутствовать недостача или недостаток? Lena is saying, so when you don't have motivation, you create problems. No, that's not what I said. Лена спрашивает, то есть когда у вас нет мотивации, тогда вы создаете проблемы? Нет, это не то, что я сказал. No, you create the problem, so you are motivated to create change. Нет, вы создаете проблемы для того, чтобы получить мотивацию к созданию изменений. So when I asked, I know Halina has a question, but I just want to address this first. И я знаю, что у Лины есть вопрос, но я бы хотел в первую очередь вот об этом поговорить. When I was talking to Risha about her question, когда я говорил с Ришей, отвечал на ее вопрос, I pointed out that everything in your life is based on your choices. Я сказал о том, что все в вашей жизни базируется на ваших выборах. And you have to look at what you are actually choosing to get an idea of what's valuable to you. И вы должны посмотреть на то, что вы выбираете, чтобы понять, в чем хранится ваша ценность. Не ваша ценность, а ценность для вас. В чем? See, I was having a conversation about this with Gary Douglas. И у меня был разговор с Гарри Дугласом как раз по этому поводу. And he said, what do you really want to create? Я его спросил, а что ты на самом деле хочешь создать? And I said, well, what's valuable to me is peace. И я сказал, для меня ценность имеет мир. And he said, liar. И он сказал, врушка. He said, if peace was actually valuable to you, you wouldn't always create drama. Он говорит, если бы ты действительно, для тебя был ценен мир, ты бы, не создавал всю эту драматургию вокруг себя. How many of you are lying to yourselves about what you truly desire? Сколько из вас врут на самом деле себе, говоря о том, что на самом деле хотят? I know a lot of people who say they would like to create nurturing relationships, and yet they consistently choose people that will not nurture them. Я знаю много людей, которые говорят о том, что они действительно желают создать напитывающие их отношения, при этом все время выбирая людей, которые никогда эту подпитку им не дадут. Everything that is times a godzillion. Can we destroy and uncreate it all? Все это умножено баксиллион. Раздадим и уничтожим. Right and wrong, good and bad, pock and pot, all nine, shorts, boys and beyonds. That you haven't acknowledged. Everything that is. Okay, so Halina had a question. Да, у нас I have a question. был вопрос. Thank you for everything that you said before about motivation and creation. Спасибо большое за то, что ты уже сказал по поводу мотивации и создания. What came up for me is like that I lately figured out that in terms of asking questions to create things, whatever it is, I always I'm thinking about asking questions, and then I have this kind of thing that I could ask that in the future instead of asking it now. So it's so bizarre because it has something to do with this whole thing of, I don't know what I'm doing. It's has that also something to do with being not really motivated to ask questions? What is going on? Because I'm not really asking that. Okay, we need to translate that. Ага.
И когда дело касается вопросов, как бы, да, для того, чтобы задать вопрос, я впадаю в некое такое пространство, некий ступор, потому что это все очень странно для меня, потому что я как будто бы вот формирую вопрос, как вот формулирую его для себя, потому что, ну, я же могу его задать в будущем, что мне сейчас париться. Это как будто вот я не знаю, что я хочу или куда я с этим двигаюсь, и у меня как будто не хватает то ли мотивации, чтобы задать этот вопрос, или чего-то еще. Что происходит? So, Helena, how much of what you said was actually a question? Алина, из того, что вы произнесли, сколько из этого было вопросом? No, I think there was no question in it really. Мне кажется, здесь вообще вопроса не присутствовало. Нет. And how much do you love thinking? И насколько вам нравится думать? So here's a tool that I use that has been very helpful to me. И вот инструмент, который я использую, который очень помогает мне. Светлана, выключите, пожалуйста, микрофон, очень мешает переводить. One of the things I often ask myself is, if I wasn't thinking about this, what would my awareness be? Если бы я не думал про это, какое было бы мое сознание про это? Okay. Yeah, thank you, because I really do thinking. Yeah. Спасибо большое, потому что я действительно все время думаю. See, here's the thing. For any of you out there who think a lot, Те, кто у нас там присутствующих, кто у нас любители подумать, поразмыслить, you tie yourself up in knots in your mind, yes? вы буквально узелки себе там из мозга, там, не знаю, плетете своим думанием. For those of you who this is true, Для тех, для кого это является правдой, you need to add a lot more to your life. вам гораздо больше нужно добавить в свою жизнь. Sorry. You might think you have enough going on, but you have such an excess of creative capacity that you're not using, and until you start using it, you will think yourself in circles. То есть вы думаете, что у вас достаточно уже всего в жизни происходит, а по факту у вас остается огромное количество созидательной, созидающей силы, которую вы используете совсем не туда. You need to be managing so many projects you don't have time to think. Вам нужно завести себе столько проектов, чтобы у вас времени на мысли не осталось. And before you jump to conclusion about what you think that's going to look like, И прежде чем вы прыгнете сразу в умозаключение о том, как это будет выглядеть в вашей жизни, what if that was fun? что если, в первую очередь, это будет весело? See, if we are going to ask for more, Итак, если мы будем запрашивать больше, you need to be willing to have a bigger universe. вам нужна большая вселенная для этого. How much bigger would your life have to be И насколько больше ваша жизнь должна быть, to accommodate the things you say you want? чтобы туда вписались все те вещи, которые вы говорите, что желаете иметь. Everything that doesn't allow that times a godzillion. Can we destroy and uncreate all that? И все, что не позволяет этому произойти, давайте раскладим и уничтожим. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Yeah, we have a question in the chat. Okay. Hello. When I choose and when I ask, I sometimes receive what I asked about it, and sometimes I don't. But what's the reason for it? Well, what if instead of going to the conclusion of it didn't happen, Что если вместо того, чтобы уходить в умозаключение о том, что это не произошло и вы это не получили, what if you looked at the fact that it didn't happen yet? что если вы посмотрите на это как с точки зрения, что я не получил это пока? See, and sometimes you have been getting what you asked for, it just doesn't look like you thought. И зачастую вы получаете то, что вы запрашивали, только это выглядит совершенно по-другому, чем вы себе представляли это. So for me, I asked for, by the time I turned 40, I wanted to have $1 million. У меня был запрос, что до того момента, когда вот мне исполнится 40 лет, я хочу, чтобы у меня был $1 миллион. And then I turned 40 and I looked at my bank and I went, oh,
I don't have $1 million. И мне исполнилось 40, я открыл свой счет банковский, такой, типа, а где, типа, все, миллион, где мой миллион? But then I looked at my collection of paintings. А затем я посмотрел на свою коллекцию картин. And then I looked at my collection of silver. И свою коллекцию серебра. And then I looked at my collection of jewelry. И свою коллекцию ювелирных украшений. And then I looked at the investments I have in the house that I have. И посмотрел на свой портфель инвестирований, который у меня есть. And I realized that the universe had delivered on my demand. И я осознал, что Вселенная-то ответила мне на мой запрос. It was just in a different package. Совершенно по-другому все было упаковано просто. We have another question as well. Yes. Can your voice affect your choice? I need that in a different way. I don't understand. Можно попросить переформулировать вопрос те, кто задал, а может ли наш голос влиять на наш выбор? Как бы более расширенный вопрос сделать из этого, он не понимает. Чей вопрос-то был? Лена, могу голосом? Да, конечно. She will ask here in the chat, not in the chat, but Okay, cool. voice it. Awesome. Еще лучше. Давайте. Понеслась. Наталья, куда вы пропали? Да, можно? Давайте спрашивайте. Okay, that's something is interesting. А может ли наш голос влиять на наш выбор? Кто задал этот вопрос? Пожалуйста, озвучьте его более расширенно. Мы сейчас вас вычислим. Да, Наталья. Наталья Васильева. Пожалуйста, в студию. She muted herself. Oh, well. If she can sort it out, she will sort it out. So in the meantime... Можно я пока задам вопрос? Yes, we have another question meantime. Cool. Я в Access с марта, и где-то с мая мне, каждый второй фасилитатор говорит, что мне прям вот рекомендует пройти класс «Правильный голос». So I'm doing Access since March, and since May I hear from different facilitators who's inviting me to take the Right Voice for You class. И по энергии я чувствую, что, действительно, как бы мое тело, да, запрашивает это. Но и вот у нас уже было много классов в Петербурге. Каждый раз, когда я спрашиваю, будет ли это, этот класс конкретно там, который близится к вкладам, я получаю ответ нет, и, соответственно, откладываю выбор этого класса. So I do perceive that this something that I'm interested in, but at the same time, when we have several facilitators who had this Right Voice for You classes in St. Petersburg, and every time they bring this class up, I would ask myself, will it be a contributive to me? And I get a no, so I do not choose this class. И, может быть, Крис посоветует какой-то процесс или вопрос, чтобы рассоздать вот эту ситуацию и понять, в чем, именно сложность. То есть это либо какие-то ограничения, либо, возможности, которых я не вижу. So, and I would like to ask Chris if he could kind of assist me in getting like a process of clearing or something like a clarity on what is happening, or is it some limitations that I'm building up for myself, or is it the possibilities that I'm not seeing at the moment? Or is it something else? Или что-то еще? Возможно. Possibly, yes. So if you weren't thinking about it, what would your awareness be? И если вы не думали про это, какое было ваше осознание в этом случае про это? Самое первое, что поднимается, это какие-то страхи из детства. Но я их не помню, честно. So first thing that is kind of, sort of coming up for me is some kind of fears from my childhood, but I don't remember them exactly. Okay, good. Well, the one thing about this class is it scares people. Это здорово, что вы сказали, потому что первое, что, как говорится, про этот класс мы можем сказать, что он реально пугает людей. See, people think they're coming to learn a technique or learn how to be good speakers or have more confidence. Люди думают, что придя на этот класс, они научатся какой-то новой технике и станут прекрасными спикерами или еще что-то в этом роде.
That's all bullshit. Это все фигня. What we actually do is we encourage you to step into a level of allowance for yourself. А что мы на самом деле делаем? Мы вдохновляем вас для того, чтобы вы сделали шаг в позволении касательно самого себя. And once you have that allowance, you stop trying to attain the judgment of perfection. И когда вы находитесь в этом позволении, тогда вы бросаете все попытки, которые у вас есть к совершенству, быть совершенным. This is not a class about learning to do anything. Это класс не про то, чтобы научиться что-то делать. This is a class about learning to be. Это класс, где мы учимся быть. It's about receiving. Это про получение. It's about vulnerability. Про уровень уязвимости высокий. And it's about relaxing into having fun. И это про то, чтобы расслабиться в то, чтобы реально вам нравилось то, что вы делаете, и веселье в какое-то. And if it's not for you, don't choose it. И если это не для вас, пожалуйста, не выбирайте это. You know, when I was first exposed to access consciousness, I thought it was crazy. I was like, no. Когда мне первый раз я увидел Access Consciousness, я подумал, что за фигня, это сумасшествие какое-то. Нет. I had so many judgments of it. У меня было столько суждений про это. And a woman came to my city to do a class. И приехала женщина в мой город, чтобы провести класс. And they asked if they could have the class at my house, because my house was the biggest. И они спросили, могут ли они провести класс в моем доме, потому что он был самый большой. And I said, fine. Я сказала, ну ради бога, Господи, что с вами. And I started listening to an introduction they were doing. И я стала прислушиваться к тому введению, которое они проговаривали там. And I went, oh, maybe I should do this. И я такой, типа, ну, может быть, стоит все-таки его пройти, не знаю. And I spoke to the host and I said, so what do I have to do if I want to come? И я спросила организаторов, ну хорошо, что мне потребуется, чтобы пройти, что если я захочу прийти? And she said, well, this is the price. Она сказала, ну вот цена тебе вопроса. And I said, in my house, you want to charge me? И я такой, типа, то есть в моем доме вы хотите с меня денег поснимать? And the day before, I bought a journal from Louis Vuitton. И до этого я купил journal? A little book. Book, okay. Like for writing appointments. Окей. Ну, типа что-то вот как бы журнал, да, то есть как календарь для себя, как бы записную книжку от Луи Виттона. And it was the same price as the class. И она стоила столько же, сколько стоил этот класс. I took it back and got my money. И я вернул эту книгу, соответственно, в магазин, получил обратно свои деньги. And took the foundation class. И прошел этот класс основы. As soon as they started reading clearings, и как только они начали делать клиринги, очищающие выражения, I had no idea what they were saying. Я вообще не поняла, что они говорят. But I started getting cold. Мне вдруг стало холодно. And I was dizzy. И я вообще не мог концентрироваться. У меня как бы такое странное было состояние. And I said, okay, who is Gary Douglas? I want this class. Where is he? И я спросил, ну ладно, где там ваш Гэри Дуглас? Кто это такой? Я пройду у него класс. Черт с вами. And I had no idea why I was choosing it. Я не знал, почему я это выбираю. But the energy of it matched what I knew was true of how the universe works. Но энергия этого класса соответствовала тому, что я знал истину относительно того, как работает Вселенная. I also know, had I chosen or tried to choose it earlier, it wouldn't have worked. И я также знал, что если бы я попытался это выбрать раньше, это бы не сработало. So know what's true for you. Знайте, что истина для вас.
I don't care if you come. Мне все равно, если вы придете, не придете. I'm sorry, but it's Извините, но true. это правда. Я понимаю, и вот у меня как раз вопрос, как вот, ну, понять, что вот этот момент наступил? So yes, I do totally get it. But how do you know when this moment occurred? Good question, because I had to set aside my judgments. Очень хороший вопрос, потому что мне пришлось отпустить свои суждения. And not even really my judgments, just my definitions and conclusions about what it was. И даже не свои суждения, сколько свои определения и умозаключения относительно того, что это такое. Угу. Ну, я вот сейчас просто понимаю, что у меня очень много поднимается относительно этого класса, потому что он называется «Правильный голос», и у меня достаточно много сложностей в жизни вот с выражением именно через голос, с говорением, с тем, как меня слышат. So, and I know that a lot of stuff is coming up for me just for the name of the class, like right voice for you. Because in my reality, in my life, I have a lot of, not difficulties, but it's not easy for me to express my voice or to talk or something, everything connected to voice. Ну, то есть я получаю очень много в ответ суждений, замечаний, что я перебиваю, что меня не слышно, что, ну, либо в какой-то момент я просто ловлю, что люди начинают скучать, и, ну, как бы, что я, ну, условно, зануда, да, занудно очень говорю, монотонно там или что-то еще. So, a lot of people telling me that, for instance, that I'm start like breaking into sentence when somebody's talking, I'm just starting to talk, or that just I'm saying something is very boring, or it's just, you know, it's stuff that I can kind of notice around talking. И, наверное, вопрос вот все-таки в том, ну, как вот, какой процесс запустить, чтобы, ну, снизить значимость этих суждений, да, которые у меня есть, чтобы я смогла действительно вот поймать этот момент, когда мне стоит выбрать класс. So maybe there is a process that we can do that will allow me to kind of lower the significance of all of this, so I could be I could choose it easily. More. So for everybody here on this call, Для всех, кто присутствует на этом звонке, at what age did you decide there was something wrong with your voice? в каком возрасте вы решили, что что-то не так с вашим голосом? 5 лет. 5 for me. Yeah. At what age did someone tell you to shut up? А в каком возрасте вам сказали заткнуться или помолчи? В 3. At 3. Yeah. And how is that playing out into the way you communicate now? И как это все теперь раскрывается в том, как вы общаетесь со всеми? Какое влияние, воздействие это оказывает? And not just how we communicate, but all of your creative output and expression. Но даже не только как вы взаимодействуете, общаетесь, а даже полностью ваше креативное, творческое выражение. Да, у меня вот поднимается очень много, ну, таких вот перепуток в плане того, что я не могу говорить, когда от меня ждут, ну, то есть я теряюсь, я сужаюсь, либо, наоборот, я начинаю вступать в конфликт, когда, например, ну, что-то, у меня идет реакция, я хочу что-то сказать, и я начинаю общаться из конфликта, ну, из борьбы. So, yes, I have a lot of stuff coming up for me, like I kind of misidentify, misapply how I use it. Like, for instance, I cannot talk when somebody is required for me to talk and I'm expected to talk. I cannot do this. Or on the other hand, it's just like when something is coming up for me, I start talking functioning from basically reaction or the conflict, like I'm fighting mode. Yeah. Everything you've just described is not having your voice. It's trying to decide where you fit and where you can be. То, что вы сейчас описали, это как раз не иметь свой голос, а именно пытаться вписаться, куда бы вам встать, где вам правильно быть. Не быть, а именно вписываться. What if you could have so much ease being you with no point of view how anyone reacted to it?
Что если бы у вас было сумасшедшее количество легкости в том, чтобы быть собой, без каких оглядки на то, как кто на это среагирует? Это прям расширяет. It's very expensive for me. Cool. Do you want to know the secret of how to do it? Знаешь, I'm going to tell you свой? now so you don't have to come to class. Я могу тебе со своим секретом поделиться, чтобы тебе не пришлось идти на класс. Да, я послушаю. I'm glad listening. And it's the same secret when it comes to asking for more for your life. Также этот секрет применим тогда, когда вы запрашиваете больше для своей жизни. You have to give up. You have to give up any point of view of the result you create. Вам нужно отбросить все свои ожидания, все точки зрения про результат, который вы хотите получить. Да, all это of you. про одобрение со стороны. Yeah, this is about getting the approval from other people. Yeah. What if the value of you had nothing to do with the result you create? Что если ваша ценность никоим образом не привязана к результату, который вы создаете? Это весело. It's fun. Sounds good to me. И ощущается, что я могу делать все, что хочу. And I feel like I can do anything I want from this point. Good. Спасибо большое. Thank you so much. You're very welcome. Большое пожалуйста. We have also questions, like in English, from Anna Geller. And she says, Chris, this is amazing. And I think, that I don't have ease with changes. Would it help my super creative and fast capacities if I had much more? Or is it something else here? You need to translate that into Russian. She's Russian. She's a Russian translator. Oh, okay, cool. Then make her say it in Russian. Come on, Anna. Анна, проявись и скажи по-русски. Hi, Chris. Hi, всем привет. Итак, мой вопрос был в том, Крис говорил, что иногда нужно добавить что-то еще в свою жизнь, и я задала вопрос, если я думаю, что у меня нет легкости с изменениями, означает ли это, что если я добавлю гораздо больше, то моя суперкреативная и быстрая способность от этого только будет процветать? Или это вообще что-то еще? See, I hardly can speak Russian. I get the energy. Я получила энергию вопроса. So here's how this works. То есть то, как это работает. Have you ever seen the circus performers? Вы видели, как выступают цирковые актеры? Who have the sticks, and on the stick there is a plate, and they're shaking all of the plates. Когда у них есть такой номер, когда у них есть высокие палки, на них тарелочки, и они раскатывают тарелочки, они там вот такие носятся на палочках. And they have to move very fast to make sure the plates don't fall. И им нужно передвигать это все очень быстро и двигаться быстро для того, чтобы эти тарелки не слетели. In truth, none of you have enough plates in the air. А по правде, вам не всем достаточно тарелочек. Нужно гораздо больше тарелочек сейчас, всем присутствующим. Yes, give me more. Go for it. Давай, пожалуйста. Больше тарелочек, пожалуйста, бери. What else could you add to your life today? Что еще ты можешь добавить в свою жизнь сегодня? Because right now my body just shaking and it says, go, dance, baby, dance. Сейчас мое тело буквально дребезжит, и я не знаю, там у тебя вибрирует, и такой типа, давай танцевать. Yeah, because you're excited. Yeah. Да, потому что ты сейчас в восторге, в волнении, в таком предвкушении. What if you looked at your life as a series of exciting events? Если вы посмотрите на свою жизнь как на серию волнительных таких классных событий?
How many of you are actually excited about what you have coming up in the new year? Сколько из вас присутствующих на самом деле в восторге и в волнении относительно того, что грядет вам в новом году? Для вас в новом году. And if you're not excited, what could you add so that you were? И если у вас нет никакого волнения по этому поводу, такого предвкушения приятного, что вы можете добавить в свою жизнь, чтобы это появилось? Cool. There's someone called Ami Chowala who wants to ask a question. У нас есть также кто-то под именем Ами Чувала, кто хочет задать вопрос. Hi, Chris. This is... Hi. Okay. Привет, Крис. The thing is that I have been desiring to become a CF since the last couple of years, and I have been making money very significant. Последние несколько лет я как бы хочу стать CF-ом, и я сделала деньги очень значимыми. And I would love to outcreate myself in this respect, but I'm unable to do so. And I wonder what's really going on with what I'm choosing and what I'm creating. Could you guide me with that, please? И также я хотела бы понять, как бы, что я такое создаю для себя, что таким образом, что это никак не могу получить это, и мне бы хотелось получить от тебя некого направления, чтобы ты мне дал, куда мне посмотреть, что мне с этим делать. So how much have you made money more valuable than you? Итак, сколько из вас сделали деньги гораздо более значимыми, чем себя? A lot. The way you talk about it, it's as though money is this impossible thing that you have to prove your value to money. И это действительно так для многих, потому что таким образом вы доказываете свою ценность, как бы свою ценность касательно денег. Свою ценность и ценность денег. It's like you're waiting for the money to show up so you can start creating your life. И вы должны быть, вы ждете, когда деньги проявятся, для того, чтобы начать создавать свою жизнь. What if that's not the way things worked? Что если это не то, как это в принципе работает? Yes, I understand that, but I'm stuck. И я это понимаю, но все равно как будто я застряла. Okay, so anywhere you're stuck, there's a lie. Застряли, значит, там ложь. Okay, yes. Хорошо, да. So I would ask myself, if I was you, what additional information do I require to make this easy? И если бы я был на вашем месте, я бы спросил следующий вопрос от себя. Какая дополнительная информация мне требуется для того, чтобы у меня была легкость в этом? Yes. And like I said before, you don't actually have any problems. И как я уже раньше отмечал, вы на самом деле не имеете никаких проблем. See, you have a point of view about money. И у вас есть точка зрения про деньги. And based on that point of view, you make certain choices to prove that your point of view is right. И основываясь на этой точке зрения, вы делаете какие-то выборы для того, чтобы доказать, что ваша точка зрения всегда права. So truth, what's your point of view about money? Итак, правда, какая у вас точка зрения про деньги? That there's never enough. Что их никогда не бывает достаточно. Me too, I never have enough. Мне тоже никогда недостаточно. I'm a greedy bastard, I want more. Я очень такой, я очень жадный ублюдок, мне всегда нужно больше. And I know that this point of view is not mine. I also get that awareness. И я также, у меня есть осознание того, что эта точка зрения не моя. Yeah, you're talking about somebody else's point of view of need and lack. Да, вы говорите про чужую точку зрения, которая основывается на недостатке и нехватке. So if you were having your reality with money and gave up everybody else's point of view, what would that be like? Если бы вы сейчас как бы вошли в свою собственную реальность с деньгами и отбросили все чужие точки зрения про это, тогда как это было бы для вас? I can't even pronounce it. Inexplicable reality. I mean. Для меня это было бы потрясающей реальностью, невыразимой словами.
I know I could create anything at the drop of a hat if I didn't buy into this point of view. Я знаю, что я могу создавать все, что я хочу, прямо вот так, по мгновению, если бы я не покупалась на эту точку зрения. Да, именно так. I was having a conversation with someone yesterday they told the story about the first time they went to CF class. Я вчера разговаривала с человеком, который рассказывал мне про то, как они проходили первый раз класс для CF-ов. And she didn't have the money. И у нее тоже не было денег. And she decided for fun, because she was willing to do anything. И она решила, что как бы повеселюсь с этим, и ничего не будет меня останавливать. She would make apple pies and advertise them on Facebook because she loved baking. И ей нравилось готовить, ей нравилась кулинария. Она такая, типа, ну давайте я поделаю яблочных пирогов. Вот как накопим денег, накопим, супер. Нет. In 2 weeks, she got orders for over 1,000 pies. За 2 недели она получила 1000 заказов на эти яблочные пироги. Did she sleep during these 2 weeks, or she's just making pies? I'm not sure. Она спала вот или у станка стояла с этими пирожками? Мне вот вопрос. But then she went into her boss's office the next week. Говорит, не знаю, но говорит, затем она пошла к своему боссу на следующей неделе, зашла к нему в кабинет. And out of the blue, he gave her a check for $2,300. И он взял и выписал ей чек на $2300. Вот просто так. See, she started getting creative and opening the door to different possibilities. Или $230. Okay. И она просто открыла двери для новых возможностей для себя. So what possibility have you never considered? Итак, какие возможности вы никогда не рассматривали? That if you would choose it, would create more money, more fun, and more possibilities. Но если бы вы это выбрали, это бы создало гораздо больше денег, веселья, радости и так далее. Yes, that's exactly what I would love to know. What is it? Да, я действительно я хочу знать про это, ответить себе на это. See, here's the thing. The life you're living in is like a maze for a rat looking for cheese. Смотрите, в чем интересно, то, что жизнь, которую вы проживаете, она похожа лабиринту, по которому крыса должна бежать и найти свой кусочек сыра. It has to go through the maze around the walls, but in truth, there are no walls. The walls are just a point of view. То есть, по идее, как бы ей нужно как-то там вот найти свой путь вот среди этого всего лабиринта, среди этих всех стен и барьеров, но по факту не существует никаких стен и барьеров, это всего лишь точки зрения. Every question you ask and every point of view you change takes a wall away. Каждый вопрос, который вы задаете, каждую точку зрения, которую вы меняете, убирает вот один из этих барьеров или стен. Cool. This is what I mean by having a bigger life. И как раз под этим я что и понимаю, большая жизнь. So asking questions is going to break the walls and get you the awareness of what's required. Yes. То есть задавать вопросы — это то, что как раз сломает эти барьеры и даст возможность получить то, что хочется. Да. And when you say to me, I'm stuck, и когда вы говорите мне, я застряла, that negates any possibility because that's a conclusion. Это сразу убирает все возможности, потому что это, по сути своей, является умозаключением. Yeah. So where in your lives, everyone here, have you decided that you're stuck? Итак, все присутствующие, где в своей жизни вы решили, что вы застряли? Are you stuck in your marriage? Are you stuck in your job? Вы застряли в своем браке, в своей работе. Everything that is times a godzillion. Can we destroy and uncreate it all? Все это умножено на определенно. Рассадим и уничтожим. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. The only person that can stick you is you. Единственный человек, который может заставить вас застрять в чем-то, это вы сами. So the willingness to do anything and everything and asking questions to break down the walls of points of views.
То есть And that's готовность how you create. быть всем и Absolutely. всем абсолютно, и также задавать вопросы для того, чтобы пускать эти барьеры все, это то, что поможет мне создать то, что я хочу. Да, точно. Awesome. Супер, спасибо. You're welcome. Пожалуйста. So, Thank you so very much. Thank you. you're very спасибо. welcome. Пожалуйста. And I love your voice. И я обожаю ваш голос. Thank you. Спасибо. Thank you. Thank you. I'm trying not to be too loud because my husband's sleeping. Я стараюсь не очень сильно шуметь сейчас, потому что у меня муж спит еще. Или уже. So, are there any last questions before we wrap this up? Есть ли какие-то еще последние вопросы у нас, значит, до того, как мы закончим? Леночка, ну можно я, Наталья Васильева? У меня там связь. Так мы тебя ждем уже в течение всего звонка. Пожалуйста, задай вопрос. We have this lady that was muted for some time. Давай. Okay. Ну, частично я уже услышала ответ, да, у девочку спикера по правильному голосу фасилитировал. А у меня теперь следующий вопрос. Может ли у меня периодически в течение последнего полугода теряется голос вообще? Вот я разговариваю, потом прекращается, вообще не разговариваю. Дня 3, потом он снова возвращается. Это я, мое тело или какая-то блокировка идет во мне самой, либо в моем теле, либо я что-то не понимаю в этой ситуации. Хорошо. Значит, basically, yes, I have already asked this question to other facilitators, and they basically kind of sort of explain me some of it. But I would like to ask you as well, if you could just let me know and give me the clarity on, sometimes my voice disappears for like completely for 3 days. I have no voice at all, and then it just appears again. So is it me? Is it something that I'm on my body, or is it I'm blocking something? What is it? What are you unwilling to say? Что вы не готовы сказать? That if you would say it, и если вы это сказали, would change all realities and all non-realities, изменило бы все реальности и все нереальности, and manifest as a totally new possibility for all. И стало бы манифестацией абсолютно новой возможности для всех. Everything that is times a godzillion. Can we destroy and uncreate it all? Все это умножено на богзиллион. Рассадим и уничтожим? Да. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all 9 shorts, boys and beyonds. And where in your life have you decided you have no voice? И где в своей жизни вы решили, что у вас нет права голоса? Ну, где-то в детстве. Somewhere in childhood, I decided. So, did you decide you had to be a good Russian woman? Вы решили, что вы должны быть хорошей русской женщиной? Нет, я всю жизнь была очень своенравной. No, I always been like myself-minded through the whole life. So whose reality are you in when you lose your voice? Тогда в чьей реальности вы находитесь, когда теряете свой голос? Ну, не в своей. Not in mine. Exactly. And what is your body trying to show you? Именно так. И что же ваше тело пытается показать вам? Наверное, бросить все нахрен и уйти просто в будущее. Maybe just to drop it all, just leave it all, and just leave. Yeah. And sometimes having the right voice is knowing when to shut up. А иногда иметь правильный голос — это знать, когда замолчать. Everything that brings up times a godzillion, can we destroy and uncreate all that? И все, что это поднимает, давайте рассадим и уничтожим, множеное на богзиллион. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all 9 shorts, boys and beyonds. And one more time, what are you unwilling to say that if you would say it, would change all realities and non-realities and manifest as a totally new possibility for all?
Итак, еще раз повторю свой процесс. Что вы не готовы сказать, и если вы готовы бы это сказать, это изменило бы все реальности, все нереальности и манифестировало бы абсолютно новые возможности для всех. Cool. Круто. This may not be something that you get an immediate answer to why it's occurring. То есть это не что-то, что, может быть, у вас появится мгновенный ответ, почему это происходит. It's a place where you can keep asking questions. Это пространство, место, в котором вы можете продолжать задавать вопросы. And keep uncovering more awarenesses. И открывать таким образом для себя все больше и больше осознания про это. And if it wasn't a problem, how could you use it to your advantage? И если бы это вообще не было бы проблемой, как бы вы могли использовать это в пользу, в выгоду, в пользу себе? Oh, she's talking, but I think she's muted. No, she's not muted. Oh. Вы говорите, или вы просто мы вас не слышим, вы говорите что-то, Наталья, или нет? I don't see the symbol of muted symbol on her. Наталья, если вы говорите, мы вас не слышим. А сейчас? Да, сейчас слышим. Я говорю, если бы я так сделала, то у меня бы была масса безграничных возможностей. If I did that, I would have limitless opportunities. Exactly. Именно. But what do you love about never being heard? Но что вам так нравится, что вас никто не может услышать? Что вам так нравится, что вас не слышат? Ну, наверное, страх. Maybe fear. Everything that is times a godzillion can we destroy and uncreate it all. Все это умножаем на бакзиллион, рассадим и уничтожим? Да. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Cool. Круто. Someone says, would you be coming to India, Mumbai for Right Voice? Yes, in July. I will be there with Ina. Меня спрашивают, как бы приеду ли я в Индию с правильным голосом. Да, я там буду в июле, буду с Иной. But first, we have St. Petersburg, Russia. Но вначале у нас Санкт-Петербург, Россия. So we will be there having a terrible time. Мы приедем туда, чтобы у нас было жуткое время, провести жуткое время в Санкт-Петербурге. So I'm excited. I look forward to coming. And thank you guys so much for all of you coming on this call. And big thank you to our tremendously talented translator. Я также хочу, да, я очень взволнован, я очень с нетерпением жду этого, когда мы приедем и проведем эти классы. Также я хочу поблагодарить всех присутствующих здесь, кто пришел на этот звонок, и также хочу поблагодарить нашего невероятно талантливого переводчика. Keep talking. Большое спасибо. Ждем всех на классы 31 января. Thank you so much. And we're waiting for everyone, looking forward for everyone to show up at the classes in St. Petersburg on January, I think. Yes, it's the 31st of January. Yes, till the 2nd of February, I think, or 1st or something. До 2 февраля. Да. Thank you so much, Chris. It was amazing call. Спасибо, Крис. Это был невероятный звонок. Спасибо. Thank you so much, Chris, for the wonderful call. Большое за прекрасный звонок. Thank you all Thank for you joining so us. much. Спасибо большое. Thank you. Спасибо. You're so welcome. Bye, everybody. Всем пока. Спасибо. Bye-bye.